friends, welcome to Mathophobia. இன்னைக்கு நம்ம CSIR Net Mathematical Scienceல Complex Analysis Previous Year Questionsல December 2019 questions பார்க்கலாம். First part B questionsல start பண்ணலாம். First question, for z belongs to C, let f of z is equal to z bar square by z if z not equal to 0 and 0 otherwise. Then which of the following statement is false? அண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எது ஃபால்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. எஃப் ஆஃப் ஜெட் கண்டினியூஸாக நாட் அனாலிட்டிக்கா சாட்டிஸ்ஃபைஸ் சிஆர் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆர் எஃப் ஆஃப் ஜெட் இஸ் அனாலிட்டிக் கேட்டிருக்காங்க. இந்த ஜெட் பார் பார்த்தாலே நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டிய ஷார்ட்கட் என்னென்னா, இந்த ஜெட் பார்னு வர ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி நாட் அனாலிட்டிக்காக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் எப்பவுமே இந்த நாட் அனாலிட்டிக்ன்ற வர ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ட்ரூவாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த அனாலிட்டிக்னு இருக்கிறது ஃபால்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அண்ட் இது பார்ட் பீன்றனால ஒரு ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். பட் இருந்தாலும் நான் ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் அதெல்லாமும் ஏன் ராங்னு உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எஃப் ஆஃப் ஜெட் இஸ் கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ mod f of z will be equal to mod z bar square by z, which will be equal to mod z square by z, which is equal to mod z. So mod z tends to 0 as z tends to 0. அதனால் f of z tends to 0, which is also equal to f of 0. அதனால் f of z is continuous. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 ட்ரூ. தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த z f of z satisfies CR equations at 0ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. z f of z will be equal to z into z bar square by z. So z cancel ஆயிரும். So we get z bar will be x minus iy. So square is equal to x square minus y square minus 2i xy. So இங்கே real part x square minus y square and imaginary part 2xy. So ux is equal to 2x and uy is equal to minus 2y. vx equal to minus 2y, vy is equal to minus 2x. So இங்கே CR equations எப்போ satisfy ஆகும், at z is equal to 0. So CR equation z equal to 0, அதாவது 0 ஆகுமே x and y 0 இருக்கும், அப்போ தான் CR equation satisfy ஆகும். So third statement true. So fourth option தான் false. So correct answer is option 4. Next question பார்க்கலாம். Let t from C to M2 of R be a map given by t of z is equal to t of x plus iy, which is equal to xy and minus y and x. Matrix in the formula இருக்கும். Then which of the following statement is false? t of z1 z2 equal to z, t of z1 t of z2, singularity and other matrix. இதில் எது ஃபால்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் t of z1 and ஃபர்ஸ்ட் z1 z2 கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். z1 x1 plus iy1 and z2 x2 plus iy2 கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். So t of z1 will be of the form x1 y1 minus y1 x1, and t of z2 will be of the form x2 y2 minus y2 x2. Next first option t of z1 z2 தானே கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். t of z1 into t of z2 will be equal to, இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் we'll get x1 x2 minus y1 y2 x1 y2 plus y1 x2 minus y1 x2 minus x1 y2 x1 x2 minus y1 y2, and z1 into z2 will be of the form x1 x2 minus
y1 y2 plus I of x1 y2 plus y1 x2. So T of z1 z2 will be of the form x1 x2 minus y1 y2 x1 y2 plus y1 x2 minus y1 x2 minus x1 y2 x1 x2 minus y1 y2. So idhilande we can tell that T of z1 z2 is equal to T of z1 T of z2. So first option true. Next இந்த z1 z2 இருக்கனால fourth option பார்த்துடலாம். அடுத்து T of z1 plus T of z2 will be of the form x1 plus x2 y1 plus y2 minus y1 minus y2 x1 plus x2. And the z1 plus z2 is equal to x1 plus x2 plus I y1 plus y2. So therefore T of z1 plus z2 will be equal to x1 plus x2 y1 plus y2 minus y1 minus y2 x1 plus x2. So therefore T of z1 plus z2 will be equal to T of z1 plus T of z2. So therefore fourth option correct, true. Second option கேட்டிருக்காங்க T of z is singular if and only if z is equal to 0. Singular எப்போ சொல்லுவோம் when determinant is equal to 0. So determinant of T of z will be equal to xy minus yx. So இதுக்கு modulus எடுத்தா we will get x square plus y square which is equal to mod z square. So singular எப்போ சொல்லுவோம் இந்த determinant 0 ஆகணும். இந்த determinant எப்போ 0 ஆகும் if and only if z is equal to 0. So அதனால் T of z is singular if and only if z is equal to 0. So option 2 true. So part B question obviously இந்த மூணு ஆப்ஷனுமே ட்ரூன்றனால third option தான் ஃபால்ஸாக இருக்கும். That does not exist non-zero A such that trace of tz of A is 0. இதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணுறேன். obviously அதுதான் ஃபால்ஸ். சப்போஸ் ஏன்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஏபிசிடின்னு நம்மளே கன்சிடர் பண்ணிப்போம். ஸோ tz of A will be equal to xy minus yx into abcd. So இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் we'll get ax plus cy bx plus dy cx minus ay dx minus by. So the trace of the matrix will be equal to the sum of the values in the diagonal. So ax plus cy plus dx minus by. So இதில் x terms y terms split பண்ணால் a plus dx c minus b y. So a plus d will be equal to 0 and c minus b will be equal to 0. So c will be equal to b. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஏவை 1 2 சிபி ஈக்குவல்னால 2 அண்ட் ஏ ப்ளஸ் டி 0 வரதுனால 1னால இங்கே -1 கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன்.
So it's a non-zero matrix whose trace, sum of the diagonal elements தான் trace will be equal to 0. ஸோ நான் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதனால் நீங்கள் that does not existன்னு கொடுத்துருக்கனால தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ். அதனால் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 3. நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். கன்சிடர் த பாலினாமியல் f of z is equal to z square plus az plus p power 11 where a belongs to z restricted to 0 and p is greater than or equal to 13 is a prime. P is a prime number, and suppose that a square is less than or equal to 4p power 11. Which of the following statement is true கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே மெயினாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணி the polynomial and in the point a square is less than or equal to 4p power 11. இப்போ இதில் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணும். f has 0 on imaginary axis, 0 in which real and imaginary part are equal or distinct roots. இந்த roots பற்றி கொஷின் வந்தாலே we need to remember this formula. இப்போ suppose quadratic equation is of the form az square plus bz plus c equal to 0 இருந்தால் delta value will be equal to b square minus 4ac. ஸோ இது இந்த delta greater than 0 வந்தால் distinct real roots, and delta equal to 0 வந்தால் equal roots, and delta less than 0 வந்தால் distinct complex roots. ஸோ இங்கே நமக்கு f of z என்ன கொடுத்துருக்காங்க? f of z is equal to z square plus az plus p power 11. ஸோ இங்கே இந்த டெல்டா வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணால் b square minus 4ac. ஸோ a square minus 4p power 11. அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? a square is less than or equal to 4p power 11. ஸோ a square minus 4p power 11 is less than or equal to 0. So therefore delta value is less than or equal to 0. Suppose delta equal to 0 ன்னு கன்சிடர் பண்ணால் a square minus 4p power 11 will be equal to 0 and a square will be equal to 4p power 11. பட் இந்த 4p power 11 இது வந்துட்டு it's not a perfect square. பிகாஸ் இந்த p power அந்த எக்ஸ்போனண்ட் இஸ் ஆடுன்றனால இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக கண்டிப்பாக இருக்காது. ஸோ அதனால் a square cannot be equal to 4p power 11. ஸோ கான்ட்ரடிக்ஷன். ஸோ therefore delta is less than 0. So this implies distinct roots. So therefore option 3 is correct. Next question பார்க்கலாம். Let f be an entire function with f of 1 by n is equal to 1 by n square for all n belongs to n. Then which of the following statement is true? No such f exists. Such an f is not unique. f of z is equal to z square for all z belongs to n. f need not be a polynomial. So இங்கே first the f of 1 by n consider பண்ணிக்கிறோம், which is equal to 1 by n square. இதை 1 by n whole square consider பண்ணிக்கலாமா? and g of z ஒரு function consider பண்ணி which is equal to f of z minus z square consider பண்ணிக்கலாம். and இந்த g of z is entire and g of 1 by n will be equal to 1 by n square minus 1 by n square, which will be equal to 0. So 1 by n tends to 0 and also the 0 belongs to C. So therefore by identity theorem we can tell that g is equal to 0. Appo we can prove that this f of z is equal to z square for all z belongs to
C. So therefore option 3 is correct. Next part C questions பார்க்கலாம். part C ல multiple options may be correct இருக்கும். Let U be an open subset of C and F be an analytic function. So இங்கே questionல இருக்க main points, U is an open subset of C and F is an analytic function. ஸோ இதில் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் ட்ரூன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இஃப் எஃப் இஸ் 1 தென் எஃப் ஆஃப் யூ இஸ் ஓப்பன் இன் சீன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ரெடி நமக்கு இங்கே கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எஃப் இஸ் அனாலிட்டிக். அண்ட் இந்த ஆப்ஷனில் 1 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அனாலிட்டிக் அண்ட் 1 ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ளைஸ் f is non-constant. And by open mapping theorem we can already know the non-constant analytic functions maps open sets to open sets. So u openன்றனால அதோட mapping, so f of u is open. So therefore first option is correct. Next, if f is on 2 then u is equal to c ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் ட்ரை பண்ணலாம். சப்போஸ் u ஈக்குவல் டு சி ரெஸ்ட்ரிக்ட் டு 0ன்னு வச்சுக்கலாம். அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஜெட்டை z ப்ளஸ் 1/zன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆன் டு பட் u இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு இந்த சி. ஸோ அதனால் இந்த எஃப் ஆன் டுனா தென் u ஈக்குவல் டு சின்னு கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது. ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஃபால்ஸ். தென் தேர்ட் ஆப்ஷன், இஃப் எஃப் இஸ் ஆன் டூ தென் எஃப் இஸ் 1. எப்போவுமே ஆன் டூன்றது நாட் ஆல்வேஸ், அது ஆன் டு இம்ப்ளைஸ் 1 எப்பவுமே சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் சப்போஸ் எஃப் ஆஃப் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜெட் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆன் டூ பட் நாட் 1 because in the f of 1 will be equal to f of -1 but 1 is not equal to -1. So therefore the function 1 சொல்ல முடியாது. So on to does not imply 1 always. So third wrong. So fourth option, if f of u is closed in C then f of u is connected. பட் இங்கே வந்துட்டு u வந்துட்டு ஓப்பன் மட்டும்தான் கொஷினை சொல்லியிருக்காங்க தவிர கனெக்டட்னு சொல்லலை. ஸோ வி கேனாட் டெல் தட் இந்த எஃப் ஆஃப் யூ கனெக்டடாக இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் நாட் ட்ரூ. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 1. நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். லெட் எஃப் பி அன் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ f is an analytic function for z0 belongs to C, which of the following statements are true ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So can take value z0 at finitely many points. f of 1/n equal to z0 for all n belongs to n implies f is constant. So f எப்போ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும்? இந்த செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ இந்த கண்டிஷன் இருந்தால் f கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குமான்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இங்கே வந்துட்டு we'll consider a function g of z which is equal to f of z minus z0. ஸோ அப்போ எப்போ f of z will be equal to z0 ஆகும்? if and only if the g of z equal to 0 இருக்கும்போது. நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் கேன் டேக் த வேல்யூ z0 at finitely many points in 1/n. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் f of z is equal to zன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ among இந்த 1/n n equal to 1 இருக்கும்போது தான் it gives value 1. So therefore
and okay z0 வந்து ஈக்குவல் டு 1 நான் கன்சிடர் பண்ணேன். எஃப் ஆஃப் z ஈக்குவல் டு z அண்ட் z0 ஈக்குவல் டு 1 கன்சிடர் பண்ணேன். ஸோ அப்போ அந்த ஈக்குவல் டு 1 இருக்கும் மட்டும்தான் எனக்கு இந்த 1ன்ற வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ தேர்ஃபோர் finitely many points சில இடத்துல மட்டும்தான் it becomes true. So option 1 is correct. Next option 2, f of 1 by n is equal to z0 now implies f is a constant function in z0. 1 by n tends to 0, so it's been g has a limit point and g is equal to 0 ன்னு consider பண்ணலாமா? So this will imply f is a constant function. f of 1 by n will be equal to z0. So f வந்து ஒரு constant function இருக்கும். So option 2 true. Next third option, f of n equal to z0. n actually tends to infinity. So அதனால finite limit point இருக்காது. So அதனால we cannot tell that f is a constant function. And fourth option, f of r equal to z0 for all r belongs to q intersection 1 comma 2. And we know that rationals are dense in 1 comma 2. So therefore infinitely many limit points exist. So f of r will be equal to z0 and f will be a constant function. So fourth option correct. So the correct answers are option 1, 2 and 4. Next question பார்க்கலாம். Let u be an open connected set and f from u to c be a non-constant analytic function. So இங்கே u வந்துட்டு it's open connected setனு கொடுத்துருக்காங்க and f is a non-constant analytic function and ரெண்டு set கொடுத்துருக்காங்க. x equal to z belongs to u such that f of z is equal to 0 and y contains elements such as f vanishes on an open neighborhood of z in u. Then இதில் which of the following statement are true ன்னு கேட்டிருக்காங்க. x is closed in u, y is closed இல்லை y is open or x has empty interior ன்னு கேட்டிருக்காங்க. first option consider பண்ணலாம். x will be of the form f inverse of 0 because f of z is equal to 0 தானே. We know that f is continuous and the 0 is closed. So therefore this implies x is closed in u. So therefore first option is correct. Next second option கேட்டிருக்காங்க f vanishes on an அதாவது y is closed in u, y என்ன ஃபார்மில் இருக்க f vanishes on an open neighborhood of z in u. So in the f vanishes on open neighborhood na, that implies limit point exists. And by identity theorem f will be equal to 0 and this implies f is constant. But இது ஒரு contradiction because u என்ன கொடுத்துருக்காங்க இட்ஸ் u is connected open connected setனு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கனெக்டன்றனால u அந்த uவில் இருக்க elements will be non-constant. So the z belongs to u it should be non-constant. So therefore it's a contradiction. So அந்த y-ன்ற set வந்துட்டு it's equal to empty. And we know that empty sets are both open and closed. So therefore y is closed in u and open in u ரெண்டுமே true. So x closed னு பார்த்தோம், y வந்துட்டு both closed and open. Next x has empty interior னு சொல்லியிருக்காங்க. Suppose x has non-empty interior னு கன்சிடர் பண்ணுவோம். இந்த other wayல has non-empty interior. So this implies
f is 0 on infinitely many points. So therefore by identity theorem f will be equal to 0 and f is constant. And இதுவும் ஒரு contradiction because u வந்துட்டு non constantனால it's a contradiction. So therefore x has empty interior. So third statement correct. So here all the 4 options are correct. Next, consider the power series f of z is equal to summation n from 0 to infinity minus 1 power n z power 2n plus 1 by 2n factorial. Then which of the following are true? Radius of convergence and bounded அதோட ஜீரோஸ் அதை பற்றிலாம் கேட்டிருக்காங்க. இங்கே இந்த செட் பார்த்தோன்னே நமக்கு வந்துட்டு வர வேண்டிய ஃபார்முலா என்னென்னா காஸ் ஜெட்டோட ஃபார்முலா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் n from 0 to infinity minus 1 power n z power 2n by 2n factorial. ஸோ தேர்ஃபோர் இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் ஜெட்டை எப்படி எழுதிக்கலாம்? இந்த ஜெட்டை மட்டும் காமனாக வெளியே எடுத்தால் z cos z will be equal to the summation n from 0 to infinity minus 1 power n z power 2n plus 1 by 2n factorial. ஸோ தேர்ஃபோர் இந்த அவங்க கொடுத்துருக்குற இந்த சம்மேஷன் வந்துட்டு இட்ஸ் z cos z ஈக்குவல் டு z cos z. இப்போ நம்ம இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கம்பேர் பண்ணி ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் இஸ் இன்ஃபினிட் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், பிகாஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் ஆஃப் இந்த காஸ் செட் வந்துட்டு இன்ஃபினிட். ஸோ அதனால் இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸும் வில் பி இன்ஃபினிட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். இந்த செட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் பவுண்டட் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது வந்துட்டு ஒரு ஆர்பிட்ரலி லார்ஜ் செட். ஸோ அதனால் இது அன்பவுண்டட் தான். ஸோ இது ராங். இந்த செட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் such that -1 less than x less than 1 is bounded. ஸோ இது வந்துட்டு பவுண்டட். இந்த ஃபைனைட் லிமிட்டில் இருக்கும்போது இது பவுண்டட். ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஜீரோஸ் அக்கர் வென் z is equal to 0 ஆர் cos z equal to 0. அதனால் சப்போஸ் இதோட ஜீரோஸ் ஃபைன் பண்ணலாம். ஒன்று z will be equal to 0 இருக்கும், இல்லை cos z will be equal to 0 இருக்கும். cos z எப்போ 0 இருக்கும்? when z is equal to 2k plus 1 pi by 2 இருக்கும்போது. so therefore it has infinitely many zeros. so therefore fourth option correct. so therefore correct options are 1, 3 and 4. thank you.